Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, today we will present the issue of increasing the BPJS fee. My name is Dini Anggri Octaviani. My name is Astraliani. It's just the two of us because our other friend can come. BPJS. October has been a tough month for the government of Indonesia, more specifically the Social Health Administration or BPJS. The reason is, in that month, the National Health Insurance or JKN contribution increased, which caused pro and contra opinions from the government and the public, until the hashtag BPJS annoying a thread which had gone viral on social media. President Joko Widodo has officially released a presidential regulation concerning the increase in JKN contribution in all classes, which will take effect from January. The increase in contribution was signed by President Joko Widodo on October 24, 2019, and applies to non-wage reception participants or BPPU and non-employed participants to improve the quality and sustainability of the health insurance program. It is necessary to make adjustments to several provisions in Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning health insurance. Presidential Decree Number 75 of 2019. Nah, jadi di sini maksud dari yang saya baca tadi itu, bulan Oktober menjadi bulan yang berat untuk pemerintah Indonesia, lebih khusus bagi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Pasalnya, pada bulan tersebut, iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN meningkat yang menimbulkan opini pro dan kontra dari pemerintah dan masyarakat, hingga muncul tagar menjengkelkan hashtag BPJS yang sempat viral di media sosial. Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengeluarkan peraturan presiden tentang kenaikan iuran JKN di semua kelas yang akan berlalu mulai 1 Januari 2020. Kenaikan iuran tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019 dan berlaku untuk non-upah peserta penerima atau BPPU dan peserta bukan pegawai. Untuk meningkatkan kualitas dan keterberlanjutan program jaminan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2008, Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bunyi Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Pro and contra BPJS. The government through BPJS explained that the increase in JKN contribution was to cover BPJS increasing financial deficit. There are several factors that cause a high nominal deficit experienced by BPJS. First, the premiums or contributions set by the government are not accordance with the actually charged calculation. Second, the implementation of the concept of gotong royong promoted by BPJS Kesehatan has not yet been fully implemented because the funds on the ground state that there are still money in demand, because on the ground state that there are still money independent participants who pay contribution only when they are sick and then become arrest. The meaning of the
concept of gotong royong is that JKN participants who are able to profit subsidy to underprivileged participants, in other words, are commonly called cross subsidies. In addition, there are several other factors that the Financial and Development Supervisory Agency (BPKB) obtained findings related to problematic JKN participant data combined manipulating employee salaries potential abuse of regulation by providing more hospital service lower than it shall be at a joint meeting of the DPR's Komisi 11 and 12 with the government and the BPJS Kesehatan Directorate. Several members of the DPR expressed the BPJS Kesehatan Director. Several members of the DPR expressed their disapproval the consolation drawn from the results of the meeting that the DPR did not agree with the increase in JKN contribution for class 3. After a long discussion with the government, we finally agreed the class 3 will not go upside the Yusuf. Aside the premium for class 2 with no reason fear because 16% of BPJS participants were people from the lower economy. It is undeniable that majority of the those who expressed opposition due to government's decision regarding the increase in JKN contribution were the lower middle class, so that the potential for public dissatisfaction with the president decision to increase JKN contribution is quality high. Jadi di sini saya menjelaskan pro dan kontra melalui BPJS ini. Di sini menjelaskan tentang pro dan kontranya, yaitu pemerintah melalui BPJS menjelaskan kenaikan iuran JKN untuk menutupi defisit keuangan BPJS yang semakin meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya nominal defisit yang dialami BPJS. Pertama, iuran yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria. Kedua, inflasi. Konsep gotong royong yang diusung BPJS Kesehatan belum sepenuhnya terlaksana karena fakta di lapangan masih banyak peserta mandiri yang membayar iuran hanya saat sakit lalu menunggak. Yang dimaksud dengan konsep gotong royong adalah peserta JKN mampu memberikan subsidi kepada peserta yang kurang mampu, dengan kata lain bisa disebut subsidi silang. Nah, di dalam rapat DPR Komisi 10 dan Komisi 11 DPR dengan pemerintah dan direksi BPJS Kesehatan, beberapa anggota DPR menyatakan tidak setuju karena kesimpulan yang dapat diambil dari hasil rapat tersebut, DPR tidak setuju dengan kenaikan iuran JKN golongan ketiga. Setelah diskusi panjang dengan pemerintah, akhirnya disepakati bahwa kelas 3 tidak naik. Kata Dede Yusuf, ia mengatakan iuran kelas 2 tidak dinaikkan terlebih dahulu karena 60% peserta BPJS adalah masyarakat yang
dari kalangan ekonomi bawah. Tak bisa dipungkiri, masyarakat yang menyatakan penentangan terhadap keputusan pemerintah terkait kenaikan iuran JKN adalah kalangan menengah ke bawah, sehingga potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap presiden menaikkan iuran JKN cukup tinggi. Why should there be BPJS? Because there are many benefits of BPJL health for the community in addition to guaranteeing family health costs if sick. This mandatory program from the government also offers premium that are relatively much cheaper than private insurance in general. Artinya yaitu kenapa sih harus ada BPJS? Karena banyak manfaat BPJS kesehatan bagi masyarakat. Selain menjamin biaya kesehatan keluarga jika sakit, program wajib dari pemerintah ini juga menawarkan premi yang relatif jauh lebih murah dari asuransi swasta pada umumnya. Maybe that's all we can say. If there are still many mispronunciations, we apologize. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.